You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wa pé akúbójú ọjọ́ ṣeré, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ yọ ṣe ọlọ́tọ̀ sí ti náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ ayọ̀ fún wa lórí ọmọ, lórí gíta wọlé wa, òun la rí ọpẹ́ ló máa fi máa yọ. Èwo la mú wa fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé ká ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ọ̀rọ̀ ti pèsè jẹ. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ ọmọ ní ọjọ́ olókùn bẹ́ẹ̀ ni àmì sí pẹ̀lú òkú ẹ̀ ìgbà wo ló wá jẹ́. Èmi ò mọ̀ tẹ́yìn bá mọ̀ bá wa fílẹ̀ nínú comment section, bọ̀ mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ilẹ̀ ìlérí la wà, bọ̀ àwọn akó wa lẹ́rú nínú ilẹ̀ ìlérí tí a wà ní. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a ní ìtúsílẹ̀. A ní ìtúsílẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí pé kí ni àjò lè dàbí ilé. Àjò lè dàbí ilé. Ó kàn wá ṣe ní láàánú wípé ọmọ Yorùbá ẹ má sùn tó ń sọ. Chief Sunday Igboho àti àwa kan ó ká wa lára, ó mú wa lára gan ní, ó ń jó wa lára. Àsùn àwo lórí ẹ̀ wípé májà sọ́lá ọmọ wa ń sọ wípé ẹ má sùn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má sùn. Amadélẹ̀ lérí ẹ má sùn. Ìgbòho máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ Yorùbá bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa láti wá sùn. Àwa tá a jí, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n àti àbúrò díẹ̀ ni. Àwa díẹ̀ kékeré báyìí, àwa la jí. Àtó nǹkan. Ṣé kí ni? Àtó nǹkan kan. Ẹ wá wo nǹkan tí àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa láyé ìgbà yẹn tó máa ń pè ní àwọn ọmọ àtọ̀runrìn wa. Ẹ wá wo ètò tán fi wá ń pa. Ẹ wá wo ètò tán fi wá ń pa lọ́tún lósì. Mi ò ní sọ̀rọ̀ jù, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi. Ẹ jẹ́ a jọ wò ó. Kémi àti ká jọ gbọ́ àwọn nǹkan tí a fẹ́ wò yìí. Ká jọ fojú inú wò wípé ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Yorùbá, àní ilé ò gbá ọ̀nà gbá lọ̀rọ̀ yìí sẹ́ǹsìn iṣẹ́. Mo máa ń tẹnu mọ́ nǹkan kan wípé ìlú òyìnbó ò ṣe é gbé, Nàìjíríà ò ṣe é bínú lọ, ọ̀run ò ṣe é gbé, ilé ayé ò ṣe é gbé, ilé ayé ò ṣe é gbé, ọ̀run ò ṣe é bínú lọ, ìlú òyìnbó ò ṣe dúró sí, Nàìjíríà ò ṣe é bínú lọ, ojoojúmọ́ ló ń le kókókókókókókó. Àwa yìí kò jọ wá lójú, kò yọ wá lẹ́nu, torí pé a ti rí, Ọlọ́run ti fi wọ̀n wá. Fọlábí Afọláyan tàbí nǹkan kan, òun náà tún sọ̀rọ̀ yìí, òun náà tún dá sọ̀rọ̀ yìí. Kí ni Fọlábí sọ nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ẹ̀yin aráàlú òyìnbó? Oh my God. Kí ni Fọlábí sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ bá wa pín ètò yìí. Ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Ẹ jẹ́ kí n máa gbé fídíò náà wá. Kájọ máa wò ó. Tàbá wa ṣe tán. Kémi náà wá sọ̀rọ̀ lé lórí bó ṣe rí lọ́dọ̀ tèmi. Kẹ́yìn náà fi comment sílẹ̀. Ẹ má gbàgbé láti like, láti love, láti bá wa máa share ẹ ṣe ń wò ó. God bless you. Ẹ máa bá mi ká lọ. Yoruba people are Igbophobic. Nigeria is a zoo country. Of all people to say this, you Betty. It pains me more because I experienced the close to 8 years of your husband's government in this Akure, Ondo state, before death took him away. You call Nigeria a zoo country, then you are the chimpanzee in the zoo. Should we talk about the way Igbo people flooded Ondo State civil service with your influence when your husband was governor? Or you think the Ondo State people are so daft that they did not see through your game and that of your son when your husband was sick to the point of death and he refused to hand over power to his deputy? Want to talk about your husband's legacy, the one he has right now, or the one he should have had if he did not make the mistake of marrying you? You are the reason why I tell people that statement of behind every successful man there is a woman is incomplete without adding behind the downfall of every successful man there is also a woman. You are the reason why many Ondo State parents now, they are starting to call their sons to order to say, please my son, be careful not to end up with an Igbo woman so your life does not end up
the way our former governor Akerede lose life ended. The administration before your husband, that of Olusegun Mimiko, provided buses for school students. If you've been to Lagos, you know that BRT buses, those big buses, exactly those kind of buses, but it was painted on those state color here. Free transportation to school and from school for government school students. You, Betty, allegedly took all of those buses to the east for political reasons. And those children could not enter free buses to school anymore. Struggling parents had to start looking for money for transportation to school and from school. Something that was in place before your husband came into power. Those buses were just returned recently before your husband died. Maybe they don't tell you and say, too much cost, don't plenty on top of your husband because of the way they make life hard for people. That was when people returned it. But as at then, maybe it was too late. Because even last week, I was in a cab and the cab man was telling me that na cause key Akeredolu, no be sickness. Market women were cursing your husband. Secondary school students were cursing your husband. Akungba, university students, they were cursing your husband. Civil servants were cursing your husband. In 2022, your husband paid January salary to civil servants in May. Imagine going to work January, February, March, April without getting salary. And you just got January salary in May on the 5th month. It was your husband that brought concrete gigantic stones to block that market road. Very long block, and there was only one overhead bridge there. People were now walking miles. They could not cross because your husband has blocked the road. He spent millions of naira that he should have used to better the life of Ondo State people, to punish them. Rumors because the Akure people did not vote for him. So he used their money to punish them, and he had you as a wife. A man entering the country. From you that should be silenced forever in shame. Loju kokoro. My brother, if you get anybody where they live abroad and maybe you beg them for money, they no send, or they send any little amount to you, I beg, make you no vex, make you appreciate them. Apart from the things where they take money do, you know, say billings plenty. This cold, you know, easy. So anybody will just send you anything for Niger, make sure say you appreciate them. Chetibo, go easy. I am from Nigeria. It's better to give you the true picture of what's going on in Africa. We have terrorism challenges, insecurity challenges that are preventing farmers to even go to their farm. We have problem in Sudan, displacing people. We have problem of climate change, flooding, destroying crops. And we have problem of protectionism. We have problems. It is very important to make it clear and louder here. We have problem of out of school children. We have problem of funding free education, or giving our children 1 meal a day in a classroom to even make them pay attention to school. Africa has that problem. Nigeria has taken another loan from the International Monetary Fund (IMF) amounting to $2.5 billion, which raises the country's total debt obligations to over $110 billion. This deal has garnered mixed reactions, with some expressing deep concerns about its potential economic implications. On the surface, the terms of the loan appear relatively attractive. It is set at a 1% interest rate, with a repayment period of 40 years, and no payments required for the first 10 years. However, the terms may have hidden drawbacks. Notably, the loan must be repaid in foreign currency, specifically Western currencies. While the Nigerian naira is experiencing significant devaluation each year, the naira has lost about 50% of its value in the past year. This depreciation means that,
From an economic standpoint, the effective interest rate could dramatically increase to as high as 51%. If the Naira continues this trend, what seems like a manageable debt could devolve into an economically crippling obligation. To illustrate the severity of the situation, let's consider a scenario where the Naira depreciates by only 10% per year, which is a more conservative estimate. By the time payments on the loan commence in 2034, the originally borrowed amount of $2.5 billion could balloon to approximately $7 billion. This would equate to payments of about $1 billion annually for 30 years, culminating in a total payment of around $30 billion under a 10% inflation rate. Additionally, the loan comes with stipulations that could further strain Nigeria's economy. Nigeria is required to maintain a significant portion of the loan amount as foreign reserves, limiting its ability to utilize much of the money for immediate domestic needs. Moreover, the country will need to reduce subsidies on oil, which could adversely impact its economy. There are also requirements for reforms to facilitate greater competition from Western banks against domestic Nigerian banks. While it is acknowledged that the current administration has inherited numerous economic challenges, the terms of this loan could contribute to long-term financial instability. Nigeria has substantial resources and a skilled workforce, indicating that it could achieve greater economic potential without over-reliance on foreign loans. This situation raises an important question. Should Nigeria have accepted this loan and the attached reforms, or would it have been wiser? What is the price to be paid for liberty, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Kí ni nǹkan tá lè fi ṣe sacrifices láti free àwọn èèyàn wa tó pọ̀ jù fún wa tá lè ṣe? Àti 1914 láti ń bá ìrìn àjò burúkú yìí bọ̀ tó pé àwọn bàbá ńlá wa ò mọ̀ pé bí ìrìn àjò Yorùbá nínú Nàìjíríà bó ṣe máa rí nìyí. Èyí tó burú jù nú ẹ̀ ni wípé lára wa ta pè láwọn èèyàn wa náà ló ń bá àwọn ọ̀tá wa ṣe láti ba ilé ayé àwọn èèyàn wa jẹ́. Ẹ wá wo bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí, ẹ wo bí life àwọn èèyàn wa ṣe rí, ẹ wo bí ilẹ̀ wa ṣe rí. Àwọn ará àta ló ń determine bí Yorùbá ṣe máa ní lọ síwájú. Every 4 years tó ń ṣe election èwo lè wónú gbogbo ẹ̀. Àwọn Yorùbá kan wá ń sọ fáwa wípé nítorí pé ọmọ Yorùbá kan ni president Nàìjíríà, àsìkò tí ìtò ọkọ̀ tọ́ sí wa láti sọ pé àfẹ́ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ti wà nínú òmìnira. Wọ́n wá nàka bànújẹ́ síra wọn láì ṣàwà, wọ́n lérí sí wa wípé kí làá fẹ́ ṣe, wọ́n ń pe àwa ta láàfẹ́ orílẹ̀‐èdè Yorùbá lọ́mọ àlè. Àwọn kan wọ́n jọra wọn lójú, wọ́n ní regional autonomy ni, tá a bá ti fẹ́ rí tán bá ti lè fún wa ní regional autonomy kan fi Nàìjíríà lẹ́mẹ̀ẹ́ bó ṣe wà. Kí ló ń jẹ́ regional autonomy? Awólọ́wọ̀ gba regional autonomy lọ́wọ́ àwọn British nítorí ó rí wípé àti British àtàwọn Zik àti àwọn Amadu Bello Fúlàní wọn ready láti jẹ́ kí àwa Yorùbá lọ. As far back as àwọn conferences started láti 1950, 1956, 57, 1959, 1960 independent conferences tó ń ṣe tó bet àwọn those numerous constitutions tó wá eventually tó fi di Nàìjíríà sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè òmìnira. Tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀ ẹ rí pé gbogbo àwọn constitutions dé bíi ti 1999 they are all tailored, they are all consciously tailored to destroy the life of indigenous peoples within the nations in Nigeria. Enough is enough. Àwa Yorùbá máa lọ. Tó bá wo Ọbásanjọ́ àti Tinubu kọ́ forí lálẹ̀, àwa Yorùbá máa lómìnira tiwa, a máa lórílẹ̀-èdè tiwa, a máa ní gbogbo nǹkan tí orílẹ̀-èdè fi ń jẹ́ orílẹ̀-èdè lágbàáyé yìí, a máa ní kò dẹ̀ sí nǹkan tí wọ́n bá láwọn lè ṣe fún wa. Lẹ́yìn tó bá pa wá kó ló kù, ṣọ́fẹ́ jẹ wá ni, tó bá pa aláwọ̀ máa lọ sẹ́. Every day that this country they add, say now 12 kg of gas, so 18,000. Out of the same, she to the shots. Also, the gas now don't dare pass food when they cook. Food go ask person to buy it, or person go still suffer. Buy the food to cook and a problem. What it concern gas with subsidy? What they will give for fuel subsidy? Gas normally a waste product from flaring. Gas now 18,000. How much the minimum wage? The gas they reach 1 month. All of them when they use this country, they play calo. Now go there, the thunder from on top to try to blast all of them. Because it's suffer too much on this country. When good Lord get power, how much the gas? It reaches 1,000 when good Lord get power. It suffer too much on this country.
Una want kill us. Una want kill us. Una want kill us. Una want kill us. Mo rò pé gbogbo wa lágbọ́ gbogbo bó ṣe rí bó ṣe ń lọ. Àwọn ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ náà ń kọ mí lóminú. Báwo la fẹ́ ṣe ìbò la fẹ́, báwo la ṣe fẹ́ lu àlùyọ. Níbi tó ti jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ọmọ túmọ̀ nǹkan tá à ń sọ. Ìtumọ̀ ẹyọ kan ṣo tán kò mọ̀ ń bẹ̀ ní wípé àwọn ilé ìfẹ́ dàlúrú, àwọn ilé ìfẹ́ bàlújẹ́. Ẹ wo nǹkan tí àwọn Ìgbò nǹkan tó ń ṣe fún wa. Ẹ wo nǹkan tí àwọn Haúsá Fúlàní ṣe fún wa, ẹ wo nǹkan tí àwọn Haúsá ń ṣe fún wa. Ẹ wo House of Assembly. Adẹ̀níkájọ́ pánupọ̀ wípé àló ti tó gẹ́sẹ̀, ó ti tó gẹ́. Ẹ wo bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ wo bọ́n ṣe ti fi everything wá yá owó tán ojú àwa lójú. Ẹ̀rí la tún gbé wá yẹn. Ẹ ṣáà gbogbo wa lájọ wo àwọn fídíòs yẹn. Wọ́n ẹgbẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn tí ò yé àmọ́gbà tó máa yé wọn o. Bọ̀ èèyàn kan kì í jáwádé. Nǹkan tó bá yẹ kí èèyàn méjì ṣe, èèyàn kan lè dúró léèyàn méjì kò possible. Iṣẹ́ tó bá yẹ kí èèyàn méjì ṣe, tí èèyàn kan ṣo, èèyàn mẹ́wàá iṣẹ́ tó bá yẹ kán ṣe. Téèyàn kan bá sọ wípé ẹ má worry, ẹ̀yin mẹ́wàá yẹn èmi nìkan ni máa dá ṣe. By luck Ọlọ́run lè fún ẹ ṣe o. But bóyá nǹkan tó yẹ kó ṣe fóṣù kan, kẹ́yìn mẹ́wàá kẹ́ ṣe fóṣù kan, bóyá àwọn máa fi 10 years ó máa fi ṣe ni. Ibi tí mo dúró lé lórí nìyẹn ni wípé ó máa ṣe é ṣe, bọ̀ ìgbà wo ló máa jẹ́ àmọ́, àkókò wo ní àmọ́, pẹ̀lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run torí kò lè work. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tó sọ nínú fídíò yẹn. Ẹ gbọ́ létí ara yín. Wọ́n ti fẹ́ fi atẹ́gùn ilẹ̀ Nàìjíríà, wọ́n ti fẹ́ fi yáwó atẹ́gùn tó fẹ́ gan. Ẹ wo gbogbo ayé ló ń ṣẹlẹ̀ sí, yes. Gbogbo ayé, bọ̀ kí ló fa ti gbogbo ayé yẹn? Kí ló fa ti Nàìjíríà? Báwo ti Nàìjíríà ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Ṣó ti dá fún Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìkan tó ní gbogbo tó bá ayé yìí náà ló bá Nàìjíríà. Ẹ máa ní ìdá ti pariwo, ṣó yẹ kó ṣe nǹkan kan. Bọ̀ tó bá tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó ti mọ̀ wípé nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ kó tó dé ní 5 years nìkan náà àti rí pé nǹkan tó ń bọ̀ yìí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó dé ìmájẹ́ sọ́mọ wọ́n ti ní nǹkan tó fẹ́ pé kí ló bá Nàìjíríà. Gbogbo owó tó ń yá, in short mo fẹ́ lè ní nínú rẹ́kọ̀dù nsìn kò mú sí ẹlẹ́gbẹ́ ẹni tó máa yáwó tó bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ̀rí pé ó ń da, ó máa da ayé austerity láyé ìgbà yẹn náà lọ. Ó máa da òun la bá débi tá a wà yìí. A dẹ̀ sọ wípé kíní yóò lè work, kò lè ṣe kíni, kò lè work. Nǹkan ẹyọ kan ṣo tó lè work ń bẹ̀ ni pé kó ní kálukú ṣe kíni, kó lọ nílò ẹ̀. Yorùbá máa para wọn, Yorùbá máa jẹra wọn, ọmọ Ìgbò ní máa gbọ́, ọmọ Ìgbò ní gbọ́ra wọn yé kíní kan dóòyó ló bí ọ̀kẹ́rẹ́ ẹ ti ẹ̀ jẹ́ kó ní kálukú lọ́nà tí ò bá wá ṣe é ṣe oníkálukú á padà bọ̀ ńgbà yẹn. Bọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa, ọ̀rọ̀ wa ní dojúrú. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí papọ̀ gbogbo ọjọ́ ṣe rí. Mo kẹ́yìn yẹ́yìn bàbá ẹ̀gbọ́n àti àbúrò. Ẹ bá wa pín ètò, ẹ bá wa ṣe, ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín náà sílẹ̀, ojú wo lẹ fi wò. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá wo fídíò tí mo ṣe kó tó kan eléyìí pé mo kí gbogbo wa, gbogbo ẹ̀yin ti celebrate mi. Elédùmarè á celebrate yín ti dáadáa. Wọ́n ní bùkún ọmọ ká ọmọlé, ànífojú sunkún ara wa, ànífojú sunkún ọmọ. Ẹ̀mí gúgùn àti àlàáfíà Ọlọ́run á fi ta wá lọ́rẹ. Ìmọ̀ ṣó ìmọ̀ àjẹlẹ́bọ lóògùn. Ọ̀tá ilé ọ̀tá ọjà amọ̀níṣe náà fa ìmọ̀níṣe ni ọ̀ní lágbára lórí wa, ọ̀ní lágbára lórí ọmọ wa, lórí èyí tó mí àti èyí tí ò mí, ànífojú sunkún ara wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bó máa ṣeré nìyẹn, God bless you. Èmi náà ni o, ààyè ọpẹ́ yọ, agbápá ó ṣe é gbé, agbé ẹsẹ̀ ó ṣe é gbé, ààyè ọpẹ́ yọ, ṣúyọ lọ́dọ̀ sí inú
tó bá yọ lọ́dọ̀ títí ẹ fi comment sílẹ̀ nínú comment section. God bless you. Bye for now. One love. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ní sétí torí gbogbo lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní kọjú ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tán síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀. Ó máa bá wa burn fat, a pè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà, You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.